Udbhaas Child Development Unit of Nanritam has been working with children with developmental challenges in the remote district of Purulia in West Bengal since 2011, a district with more than two-thirds of its population residing in the rural areas. Purulia is home to a large underprivileged, marginalized population scattered across this vast region. In the last 11 years, Udbhaas has screened more than 10,000 children, identified over 1,000 children with developmental challenges, and has been providing necessary early intervention therapy by their multidisciplinary team at their special clinic at Para block of Purulia, all free of cost. But even after a decade of hard work, gaps were presenting in service delivery. The project is not without its fair share of challenges. The biggest challenge that we faced in working with developmentally challenged children with a clinic-based approach in rural Purulia is that the parents were not being able to sustain coming to the clinic regularly. There was a huge lot of dropouts amounting to about 70%, much because of the remoteness of the areas from where they were coming, the difficult commute, and through a rough terrain. Not only that, these underprivileged parents would have to forego a whole day's wage just because of this one therapy that they would come for. As a result, they would start taking therapies but drop out maybe after 1 or 2 visits. Hence, the results were not evident. Another problem that we faced with running a multidisciplinary clinic in a rural setup was the cost effectiveness of bringing this highly specialized team and equipment to the rural areas from a distant city. As a result, it was not being really possible for us to sustain this. At this point, the best possible solution we could think of was a home-based early intervention program where the therapy would be provided by local boys and girls whom we would train. And this is the project that we started in 2021, where we trained a team of young boys and girls from the locality, and they were providing the service on a weekly basis regularly at the homes of the persons or children who had these developmental challenges or disability. All this was being monitored from the back end by our team of specialists with the help of a mobile application, and for this we are indebted to Amar Seva Sangam, a reputed NGO from Tamil Nadu. They had devised this application and we have purchased the license from them, and that is what we are using right now. In our home-based early intervention program in Purulia, we have selected 2 blocks, Purulia 1 and Purulia 2. And also we have selected 3 individuals, young individuals, and we have trained them, given intensive training on how to detect developmental delays and also into early interventions, and also they have been trained on how to use the apps which we are using. And they have been provided with theoretical and practical hands-on training for early intervention. So the children who are being screened by our field manager from the villages of these 2 blocks, they are called into our Purulia center. When for the initial assessment, the developmental pediatrician and the therapist team, they pinpoint the exact problem, what is the exact problem in the child, and whether we have in our team physiotherapists, special educators, speech trainers, and so we all try to provide all the therapies which is needed for a child. If it is more than one, then it is more than one. And so the CTPs are trained on each and every aspect of these therapies, and they now visit these children once a week. All these children once a week. So in a month they get about 4 visits, from all the children get 4 visits, and after every 3 months these children are again called to the centers and the therapists give visit to the children who were screened 3 months before.
So each month this process goes on, and all these community therapy providers, each of them have been assigned 25 children. So the therapies, assessments and all the treatments are being stored in the apps, and the community therapy providers, they follow the apps, they're trained on that, and how we keep a track on how they're providing through the apps and also through phone calls and online consultations with the parents. And our IT professional also keeps a track about what their timings are and whether they're visiting or not. So this is being all kept in track with the apps. We do that. The home-based therapy that our community therapy providers are giving, this is being monitored at multiple levels using this mobile application. This is essential because these boys and girls have been trained, but they do not possess a technical degree or technical know-how. So at every point we need to make sure that what they are doing is correctly being done. The different levels at which this monitoring is done includes, number one, the therapist team is looking into what is being done with every single patient and how it is progressing, and they are being given instructions from the back end. Number two, the field supervisor is looking into the work output by these CTPs, how much time they are giving and when they are going, etc. The IT personnel is looking into the data entry and the documentation part, so that nothing really goes wrong at that level. And finally, the project coordinator and myself, we get to see how the project is running on an overall basis. The dashboard is giving us all the information, proper statistical analysis. With all this, we can maintain a proper quality and standard of the program while the therapy is being provided by the local people to the local people. এই অ্যাপসের মধ্যে কাজ করাটা খুব সহজ ছিল না। তারা প্রথমে খুব সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তারা উৎসাহ নিয়ে কাজটা করেছে এবং এখন বর্তমানে আমরা খুব ভালোভাবে রান করতে পারছি এবং এটা নিয়ে তারা খুব ভালোভাবে কাজ করছে এবং আমরা বাচ্চাদের সেইভাবে থেরাপি দিতে পারছি এবং বাচ্চারা খুব উপকৃত হচ্ছে এর মাধ্যমে। হোম বেসড আর্লি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রামে আমরা যেভাবে কাজ করি, প্রথমে যেটা করতে হয় বাচ্চাদের আইডেন্টিফাই করতে হয়। সেক্ষেত্রে আমি যেটা করে থাকি, আমাদের যে এরিয়ায় মানে পুরুলিয়া 1 নম্বর এবং 2 নম্বর ব্লকে এখন কাজ হচ্ছে, এখানে যে ICDS সেন্টার, হেলথ সেন্টার আছে, সেখানে গিয়ে আমাকে মিটিং করতে হয় তাদের সাথে। তারা একটা প্রাইমারি ডেটা দেন, সেই অনুযায়ী সেই বাচ্চাদেরকে সেন্টারে নিয়ে আসা এবং আমি সেইখান থেকে দেখে নিই যে তাদের সত্যিকারে কতটা প্রবলেম আছে। আশাকর্মী এবং অঙ্গনবাড়ি কর্মী যারা আছেন, সেকেন্ড ANM, ফার্স্ট ANM যারা আছেন, তাদের কাছ থেকে যে ডেটাটা আমি পাই সেটা একটা চেকলিস্ট তৈরি হয় এবং সেই লিস্ট অনুযায়ী আমি বাচ্চাগুলোকে আইডেন্টিফাই করি। অনেক সময় অনেক সেন্টারে সেরকম লিস্ট না পাওয়া গেলে আমাকে ডোর টু ডোর ভিজিট করে বাচ্চাদেরকে আমি আইডেন্টিফাই করি এবং সেখান থেকে যে লিস্টটা তৈরি হয় সেই অনুযায়ী বাচ্চাদেরকে আমরা আমাদের ক্লিনিকের ডেটে নিয়ে আসি। আমরা হচ্ছি কমিউনিটি থেরাপি প্রোভাইডার। আমরা উদ্ভাসের হয়ে কাজ করছি। ওইখানে আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে ক্লিনিক হয়। ওখানে আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চার আলাদা যে যে থেরাপি লাগবে সেই থেরাপি শিখিয়ে দেওয়া হয়। আমরা সেগুলো নোট ডাউন করি এবং সেই বাচ্চাদের বাড়িতে এসে ওই থেরাপিটা করাই। এক একটা বাচ্চার এক ধরনের থেরাপি থাকে। কারো যদি স্পিচ থেরাপি থাকে তাকে স্পিচের জন্য দেখানো হয়, কারো যদি ফিজিও লাগে তাকে ফিজিওথেরাপি করানো হয়, কারণ যদি অটিজম থাকে সেটা তাকে স্পেশাল এডুকেশন দেখানো হয়। ওগুলো সমস্ত কিছু আমরা নোট ডাউন করি, খাতায় লিখে রাখি এবং এগুলো আমরা বাড়িতে গিয়ে বাচ্চাদের করাই এবং বাবা মায়ের সামনে গিয়ে করাই বা বাড়ির লোক যদি থাকে তার দিকে দেখিয়ে দিই জিনিসটা এবং তারা সে অনুপাতে পুরো সপ্তাহটা করায় আর আমরা সপ্তাহে একদিন গিয়ে কাজটা করি। এবং যদি কোনো অসুবিধা থাকে তখন আমরা স্যারদিকে ফোন করি যে থেরাপিস্ট আছেন। প্রত্যেক সপ্তাহে তো সব থেরাপি করা সম্ভব হয় না, তখন আমরা কিছু যদি বাকি থাকে সেটা নেক্সট উইকে ওটাকে আগে দিয়ে শুরু করি এবং পরে আবার ওগুলোকে রিপিট করি। প্রত্যেক সপ্তাহে আমরা বাচ্চাগুলোকে যে যে থেরাপি করাই সেগুলো আমরা নোট ডাউন করি এবং ওগুলোকে আমরা উইকলি একটা করে রিপোর্ট জমা দিই। যখন নেক্সট উইক আবার যখন আসে থেরাপিস্টরা, তখন যদি কোনো বাচ্চার কোনো রকম সমস্যা থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি।
আমরা প্রথমে অ্যাপসটা শিখি, তারপরে ধরুন একটা প্রথম বাচ্চা পেলাম, সেই বাচ্চাটাকে কিভাবে স্ক্রিনিং করব সেটা শিখলাম। আমরা অ্যাপের মাধ্যমে কাজটা করছি, ট্র্যাভেল ইন করে চলে গেলাম, চেক ইন করে ঢুকলাম বাচ্চার বাড়িতে, যে আপনার যা কিছু কাজ করার সেই অ্যাপের মধ্যে সমস্ত কিছু আমরা লিখি এবং আমাদের যিনি আইটি এক্সপার্ট আছে তার সাথে আমরা কথা বলে তাকে মেসেজ করে দিই। আমাদের একটা সাপ্তাহিক রিপোর্ট করতে হয়, মান্থলি রিপোর্ট করতে হয়, সমস্ত কিন্তু অ্যাপের উপরে আমরা কাজগুলো করি। তাছাড়াও আমরা নিজেদের ডায়েরিতে সব কিছুর নোটিফিকেশন করে রাখি। আমরা যে বাচ্চাটার উপরে কাজ করছি, ধরুন একটা বাচ্চার উপর আমি কাজ করছি, এবারে বাচ্চাটার কতটা উন্নতি হলো সেটা কিন্তু আমার যিনি আইটি এক্সপার্ট আছেন উনি ওখান থেকে কিন্তু ওটা মনিটরিং করতে পারেন বা বুঝতে পারেন আমি কতটা ডেভেলপমেন্ট হলো, কি হলো না হলো। আমরা থেরাপিস্টদের কাছে এইসব কাজগুলো শিখি, শেখার পর আমরা গ্রামে গ্রামে বাড়িতে গিয়ে গিয়ে এই কাজগুলো শেখাই। বাচ্চার মা বাচ্চাকে দেখিয়ে দিই, বাচ্চাকে ধরে দেখিয়ে দিই, বাচ্চা মা দেখে নেয় কাজটা দেখার পর বাচ্চা এক সপ্তাহ ধরে মা বাচ্চাকে করায়। তারপর ওরা যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থাকে তখন আবার আমাদেরকে দেখিয়ে দেখায় যে দিদি ঠিক হচ্ছে কি না, ভুল হচ্ছে কি না, সেগুলো রেগুলার প্র্যাকটিসের দরুন ওদের খুব ভালো উপকার হয়েছে। বাচ্চাদের উন্নতি দেখে যাদের সমস্যা আছে, যে জানতো না এই ব্যাপারটা, সেটা সমস্যা দেখে তারা আবার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আরও জানাচ্ছে, আরও আশেপাশে প্রতিবেশী তারা আসছে আমাদের কাছে, আসার পরে আমাদের সেন্টারে এসে পরে চিকিৎসার জন্য। সে বাবা মারা দেখে অনেক সচেতন হয়েছে, যাদিকে কাজ করাচ্ছি তারা সচেতন হয়েছে, বা আরও আশেপাশে অনেকে এই কাজটা নিয়ে খুব উৎসাহিত, সচেতনতা, তার জন্য আমাদের এই কাজটা ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। মা হিসাবে বুঝতে পেরেছি কি আমার বাচ্চার বুদ্ধি অনেক কম আছে। তো আমি হাসপাতালে যাই, হাসপাতালে এনে দিদিদেরকে বলি, তো এনে দিদিরা বলে কি আমাকে পুরুলিয়াতে নিয়ে যাও। পুরুলিয়ায় যাই দিদিদেরকে দেখাই, ওইখানে অনেক ধরনের ডাক্তার আমাদের দাদারা দিদিরা দেখে আমার বাচ্চাকে, অনেক ব্যায়াম দেই আর মুখে কথা বলবার এক্সারসাইজ দেই। আমাদের ওইখান থেকে একটা দিদি আসে আমাদেরকে ব্যায়াম দেখাই দেই আর পড়াশোনা করতেও দেখাই দিই, আর আমার স্বামীকে, আমার শাশুড়িকে, আমাকে সবাইকে শিখিয়ে দিই। আর আমরা কি করেছি সেগুলো জিজ্ঞেস করে, আর আরও আগে সপ্তাহে কি করব সেগুলা শিখিয়ে দেই। আমার বাচ্চাকে অনেক নানা রকমের ব্যায়াম দেই, ওগুলো আর হাতের ব্যায়াম, মুখের ব্যায়াম, ওই ব্যায়ামগুলো করে আমার বাচ্চা এখন উন্নতি হয়েছে। আমার বাচ্চা আগে কথা বলতে পারতো না, তো এখন কথা বলতে পারছে, আর মুখের লাড়া কমে গেছে, আর পড়াশোনাও অনেক করছে। দাদা আমাদের বাড়িতে প্রতি মঙ্গলবারে আসেন, এসে তিনি ব্যায়াম ট্যায়াম করান, কিছু ব্যায়াম দেখায়, তাতে আমাদের বাড়ির সকলেই সেগুলাকে সপ্তাহখানিক করে। আবার দাদা যখন ফিরে মঙ্গলবার দিন আসে, সে আবার সেগুলা বাড়ির লোকেরা বা দাদা দেখে, বাড়ির লোকেরা সেগুলো সপ্তাহখানিক করায়। তাতে বাচ্চা আমার অনেকটাই ভালো, পড়াশোনার দিক থেকেও এবং খেলাধুলার দিক থেকেও, যেগুলো আর কি বিবেকদা বাড়িতে দিয়ে যায় সপ্তাহখানিক টাস্ক। আমরাকে বিবেকদা যেহেতু সময় দেয় সপ্তাহখানিক, এইভাবে আমরাকে যেতে হয় না সেখানে, সেই সংস্থাতে গেলে আমাদের দিনমজুর তাতেও সুবিধা হয়। উনি বাড়িতে আসেন, করান দিয়ে যান, তাতে আমাদেরও সুবিধা। বাচ্চা আগের থেকে খুব ভালো। আগে বাচ্চা আমার চলতে পারতো না, ঘাড় মাথা দুটোই ফেলে দিত। এখন তাতে দেখলে কেউ আর বলতে পারবে না যে বাচ্চা আমি খারাপ আছে বলে। This project has been a learning experience for us and we're really excited about how it's going. What has been very impressive is that the impact of this home-based early intervention provided by local people involving the family and done on a regular basis has had better impact than the clinic-based approach that we were following previously.
though the latter was technically more upgraded. So the various success stories that have come up are also showing us that yes, this project may be of good use and we want to keep it going. We want to replicate it if possible. This project has shown impressive results over this short period of 12 months. Children are showing significant improvement. The technology interface of the program through the app is enabling them to properly monitor the progress of the beneficiaries. This tool is enhancing their operational efficiency and project staff engagement. However, there is a long way ahead to traverse. To make this project truly successful, scaling up is essential to reach out to a greater population and continue with the services over a long period of time. Self-motivated staff and their expertise in running the clinic has paved the way to reach the children in need in remote Purulia. To take the mission forward, support is solicited from all corners. Udbhaas Nanritam looks forward to hand-holding with friends far and near to achieve their goal.